Today we'll talk about our next chapter as per your curriculum, chapter 9, Foundations of Group Behavior. As we all know, group is the combination of two or more people who come together to achieve some specific objectives. And in that sense, we can say group student of education department who formed a specific group to complete a project are also a group because they have specific objectives. So we can say in a sense it is the combination of two or more individuals interacting and independent who come together to achieve some particular objective. These particular objectives are here uh, completing a project for their terminal degree. And there are two types of group. One is formal and another one is informal. So we can write down here group it is the combination of two or more people, and it should have specific objectives within a specific time period. So group, to be a group, you must have more than one people or two or more people. They should have a specific objective within a specific time period. And this group can be of two types, and this is defined on the basis of organizational structure. And organizational structure is a group of role-related people who come together to achieve some specific objectives. So there are two types of objectives, two types of group, and we can say one is formal group, one is formal group, and another one is informal group. Formal group is defined by the structure of the organization, and informal group is not defined by the structure of the organization. So in that sense, we can say formal group when some people come together within the organization structure and they are assigned to achieve some specific established task that is called formal group. So in that sense, uh, formal group we can say when a group is formed within the rules of organizational structure. Organizational structure means the rules relationship they are called organizational structure, and they are established to achieve some specific objective. Organizational structure, and they are assigned to achieve a goal or task. So ফর্মাল গ্রুপ বলতে তাহলে আমরা বুঝতেছি এটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে, আর হচ্ছে তাদের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট টাস্ক অ্যাচিভ করার জন্য তাদেরকে অ্যাসাইন করা থাকবে। সো প্রথমে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে গ্রুপ হচ্ছে কম্বিনেশন অফ টু অর মোর পিপল, they should have a specific objective that should be achieved within a specific time period. And then the two types of this group can be formed.
on is formal. Formal group are determined by organizational structure, that means role, relationship, rules, and hierarchy of the organizations. And the second on is they should be formed to achieve some specific task or objective. After completing this task, they may not be existed by the rules of the organization. So formal group must be formed within the boundary of the organizations. And second on is informal group. For example, some people come together to play some cricket game. Somebody may win, somebody may not win. They have not a specific role relationship. This is called informal group. You may have informal group in your classroom. You come to the class and complete your mm, uh, assignment. This can be your formal group. So uh, a formal group is not organizationally structured or organizationally determined. So formal group and informal group মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে organizational rules এবং structure দ্বারা একটা নির্ধারিত. Another one is not determined by the rules of the organizations, and then unstructured totally. So they are unstructured and not informal group. They are not organizationally structured or determined by the rules of the organizations. So to be an form a informal group, you must not need it to be a part of an organization, or you should not have any specific task or goals to reach here. So there should have two types of groups. One is formal, another one is informal. The next one is our discussion is why do people form groups? Why you or your friends or any other people come to form a group? There are so many characteristics that involve here that help people to identify themselves in a group. Number one is similarity. So you can erase everything here. Causes of forming a group. Similarity. Similarity means when some people with similar culture, similar religion, or similar objectives, and they cannot reach their goals individually, they form a group. That's why they come together with their values, beliefs, and roles in the group and form that group to reach their specific objectives. So people with similar values, culture, goals come together to reach any specific goals and form a group. So first causes of forming a group is similarity. Similarity of objectives, similarity of culture, similarity of religion, similarity of values. There are so many causes that may exist to form such group. Then number two is distinctiveness. When some people with similar characteristics form a group,
other people are not involve such characteristics. For example, you are Muslim, somebody may Hindu, somebody may Christian. They are the different. These different characteristics uh, forces them to form group. That's why they are distinctive. Or other reason may be that you are a student from education department, somebody maybe from IIT department, their objectives and goals are different, and this student from group for their own and you people will form different group for the betterment of your academic performance. So second cause is distinctiveness. This means people with different values, culture, and objectives can be identified with the group they involve. So being distinctive is another reason for forming a group by the people. For example, you will find different uh, religious group in different part of the organization. Uh, they are basically minor people uh, from that country in USA, in Bangladesh, in India, and some other European country. You will find some religious group. They find themselves distinctive, and other reason maybe they are similar. The third cause of forming a group is that status. Status. Number three is status. You are a person involved in a group. You can say, uh, for example, 30 students are studying in education department. Among them, you will find 5 students are doing so well. When you find yourself in that group, you will definitely identify yourself as a good on than other student in your class, and the teachers or other institutions will also clearly identify yourself separate and your status as a good student in your department for the involvement of such group. In other words, you are a student from education department, somebody may be from Fisher's department, somebody may be from computer science department. They are separate. In that way, your status will be different from those people who are studying in other department. And when some organization will uh, ask some graduate who are expert, who has expertise in educational knowledge, you will be the on. In that way, status differences are the cause of forming a group by some specific people. So the third cause of forming a group is status. That means to achieve social status, people involve themselves in a group, and this group define them as one of the uh, person of that society. For example, you are a member of
Dhaka Club, that will definitely identify yourself as a valuable person uh, to other people in the society. Because to be a Dhaka Club, you need some good job, you need some social reputation or other things that will definitely differentiate you from others people. For example, members of Dhaka Club, they definitely achieve some specific social status. That's why they involve themselves in such club. Number four. Number four, uncertainty reduction. আমরা প্রথমে দেখেছি similarity. That means আপনার যদি characteristics similar হয়, goals, culture, values similar হলে, you will definitely form a group to achieve some specific objectives with that are similar to the uh, goal of that group. Second on is distinctiveness. যখন কিছু people with specific values থাকে, আদার্স পিপলের ভ্যালুসে ডিফারেন্স হতে পারে। এই যে ডিফারেন্সেসটা তারা ডিফারেন্ট গ্রুপ ফর্ম করে, এর মাধ্যমে একটা গ্রুপ দ্বারা আইডেন্টিফাই করা যায় এই কোন ধরনের পিপলের মধ্যে কোন ভ্যালুস, কালচার এবং অবজেক্টিভ বিরাজ করতেছে। যেমন আপনাকে যদি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে দেওয়া হয় এবং আরেকজনকে যদি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেওয়া হয়, প্রোডাকশন এবং মার্কেটিং দে আর সো মাচ ডিফারেন্ট কোয়ালিটি person, and in that case you can easily identify the uh, quality and characteristics of that person, and you can also easily recruit the specific people for other department of your organization or other organization. The status. For example, a manager of marketing department, production department, or the HR department may form a group, but the workers working in different departments may also form a group. This will definitely identify yourself as a status person. For example, I'm এখানে দিয়েছি Dhaka Club or members. They should have some specific job or some social reputation, otherwise they cannot be able to be a member of Dhaka Club. That in that way, it status make differences in the part of a person in the society. Then uncertainty reduction. Uncertainty reduction means আপনি যখন একটা গ্রুপের সাথে ইনভলভ হবেন, ফর এক্সাম্পল minority group across the world are always striving hard to find their position in the society. এখন একজন ব্যক্তি যদি কোনো গ্রুপের সাথে ইনভলভ হয়, সেই গ্রুপের সাথে তার বিষয়গুলো শেয়ার করার মাধ্যমে তার জীবনের যে আনসার্টেনটি রয়েছে সেই বিষয়গুলোকে সে অনেকাংশে রিডিউস করতে পারে। তাই আনসার্টেনটি রিডাকশনের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি সে নিজেকে গ্রুপে নিয়োজিত করতে পারে। যেমন 10 জন ব্যক্তি একটা গ্রুপে রয়েছে, তার ভিতরে 9 জন ব্যক্তি একজন ব্যক্তির সমস্যার কথা শুনলো, তখন তারা তাদের প্রবলেমে সলিউশনের জন্য এগিয়ে আসলো। যেমন আনসার্টেনটি রিডাকশন, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের দেখা যায় তারা বিভিন্ন রকম অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের আর্থিক সংকট সমাধানের জন্য স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো এগিয়ে আসে। সেই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত থাকার কারণেই তাদের আনসার্টেনটি রিডিউস করতে হয়। যেমন বাঁধন, আপনার স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রতিষ্ঠান সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত। এর সংগঠনের সাথে আপনি নিজেকে ইন্টারাক্টের মাধ্যমে, নট বি মেম্বার হওয়ার দরকার নেই, মেম্বার হলে আরো বেশি সুবিধা পাবেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার যে কোনো প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্লাড ক্রাইসিস রিমুভ করতে পারেন। সো
Uncertainty reduction means member being by being a member of a group, people can easily remove all types of by being a member of a group, people can easily remove all types of odd problems or most of the problems of their life. This is basically called uncertainty reduction. For example, when you are a student of Nobel Science and Technology University, uh, and you find uncertainty of collecting money for any fatal diseases. In that case, other student may be able to help you in solving your problems. These are the four causes that exist in causes that are involved in forming a group in any organization or outside the organization. First one is similarity. That means when you have uh, similarity in values, culture. Distinctiveness. That means you can differentiate one people with another. The status, you can easily identify the status of the people. Somebody may be upper class or lower class. For example, member of the upper class obviously should have the senior citizen or upper class people. Uncertainty reduction, আপনি একটা গ্রুপের সাথে ইনভলভের মাধ্যমে আপনার লাইফে যে আনসার্টেনিটি প্রবলেমগুলো রয়েছে সেটা খুব ইজিলি রিডিউস করতে পারবেন. This is your uncertainty reduction. So they are the cause basically of forming a group in any organization. Then stages of group development. আপনার আগে জেনেছি ফর্মাল এবং ইনফর্মাল হতে পারে. People কেন group form করতে, they are also very clear. Then stage of group development. Group development এর জন্য বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা স্টেজ রয়েছে. সেই স্টেজগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা স্টেজ আপনার গ্রুপ ফরমেশন, গ্রুপ পারফরমেন্স এবং নতুন করে যে গ্রুপটা তৈরি হবে পরবর্তীতে সেক্ষেত্রে উৎসাহিত করে থাকে. সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে ডিসকাস করি এখন. স্টেজেস অফ গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট. আমরা খুব স্লোলি আগাই. Stages of group development. Some people with similar culture, characteristics, values come together to form a group with specific objectives, but there are some stages involved there. Uh, these stages make differences in forming such groups. How can they form? And first one is for forming. Number one stage is forming
Forming. আমরা একটু আগে যে group, formal group, and the one is informal group. But now the word is forming. It means how can we form a group? In that case, the name of this stage is identified as forming. Forming, in forming stage, some people, they don't know each other. They come together to achieve some specific objectives. That's why this stage is characterized by a great deal of uncertainty about the group purpose, structure, and leadership, because they don't know each other. They have no clear and specific objectives, and they also did not have any specific knowledge over the issues like how can they uh, reach their goals, or what are the ways uh, can be to reach our objective. So number one is forming. You can also write down stay on, number on forming, or stage on forming, or number on forming stage. এভাবে লিখতে হবে forming, এটাও লিখতে পারেন, or number on forming. So this stage is characterized by first one is uncertainty uh, about the group purpose, structure, and leadership. This stage is by great deal of uncertainty about purpose, structure, and leadership. এটা হচ্ছে আপনাদের ফার্স্ট স্টেজ অফ ফর্মিং এ গ্রুপ, বিকজ লিডারশিপ ইজ সো ক্রুশিয়াল টু ফর্ম এ গ্রুপ। কারণ একটা এ গ্রুপ অফ আর্মি with a combination of 100 or 200 ships led by a good leader is more strong than 100 sheep, than a lion, than a sheep that is led by bad 100 or 200 sheep. That means এটাই বোঝানো হয়েছে, একজন ভালো লিডার যদি 100 বা 200 ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, সেটা যতটা স্ট্রং, তার থেকে 1000 কিংবা 100 জন ব্যক্তি যদি একটা ব্যক্তিকে লিড করে থাকে, সেটা যদি ভালো লিডারশিপ না হয়ে থাকে, সেটা অনেক উইক হয়ে থাকে। দ্যাট মিনস এখানে লিডারশিপের গুরুত্বটাকে বোঝানো হয়েছে। That's why in forming a stage, your leadership is so crucial, and it is characterized by a great deal of uncertainty about purpose, because প্রত্যেকের মতামত ডিফারেন্ট, প্রত্যেক ব্যক্তি ডিফারেন্ট। তাদের পারপাস ডিফারেন্ট, and স্ট্রাকচার কি হবে সেটাও তারা অবগত নয়। এই স্টেজে মেম্বার্সরা তাদের কার্যাবলীকে টেস্ট করে থাকে, what type of behavior are accepted. This stage members test what type of behavior is accepted. কোন ধরনের বিহেভিয়ার অ্যাকসেপ্টেড হবে সেটা এই স্টেজে মেম্বাররা টেস্ট করে থাকে, এবং এই স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে থাকে যখন তারা একটা নিজেদেরকে গ্রুপের পার্ট হিসেবে কনসিডার করে থাকে। দিস স্টেজ is completed
when people think themselves as a part of group, যখন তারা নিজেদেরকে একটা গ্রুপের পার্ট হিসেবে চিন্তা করে থাকে তখন এই স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে থাকে। ফার্স্ট স্টেজে তাহলে আমরা কি কি বিষয় বললাম? গ্রুপ ডেভেলপমেন্টের স্টেজে ফর্মিং, and this stage is characterized by great deal of uncertainty about purpose. আপনার পারপাস কি সম্পর্কে আপনি সচেতন না, and স্ট্রাকচার কি হবে সেটা আপনি জানেন না। at the same time you also don't have any leadership style, which leadership style should be applied here. এই স্টেজে মেম্বাররা কি করে থাকে, তারা কোন ধরনের বিহেভিয়ার অ্যাকসেপ্টেড হবে সেই বিষয়ে একটা টেস্ট করে থাকে। and এই স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে থাকে যখন তারা নিজেদেরকে একটা গ্রুপের অংশ হিসেবে চিন্তা করে থাকে। যখন পর্যন্ত তারা গ্রুপের অংশ হিসেবে নিজেদের কনসিডার করবে না, they may leave the organization. That means that's why they cannot form the group. অন্য যারা থাকবে তারা গ্রুপটা ফর্ম করে থাকবে, তাদের নিয়ে গ্রুপটা গঠিত হয়ে থাকে। সো এই স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে যখন তারা নিজেদেরকে একটা গ্রুপের অংশ হিসেবে চিন্তা করে থাকে। ফর্মিং দেন হচ্ছে our next on is storming. Number 2, storming stage. ফর্মিং এর পর আমাদের যে স্টেজটা থাকে এটা হলো স্টর্মিং। আমরা নরমালি স্টর্ম হিসেবে চিন্তা করে থাকি যে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, এরকম কিছু স্ট্রম। আর ঠিক তেমনি ভাবে গ্রুপ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রং হিসেবে চিন্তা করে থাকি, এটাকে বলা হয় ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট। গ্রুপের ইন্টার যে গ্রুপগুলো থাকে, গ্রুপের মধ্যে তাদের যে কনফ্লিক্টটা থাকে স্ট্রং, মানে তাদের মতবাদ থাকে, সেটাকে এখানে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে স্টর্মিং স্টেজ হিসেবে। যারা এখানে মেম্বার থাকে তারা গ্রুপের এক্সিস্টেন্সকে অ্যাকসেপ্ট করে, কিন্তু তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতবাদের কারণে কনস্ট্রেইন এখানে বিদ্যমান হয়ে থাকে। এবং এই স্টেজে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কে এই কন্ট্রোলটাকে, গ্রুপের কন্ট্রোলটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই গ্রুপের কন্ট্রোলটা যদি নিয়ন্ত্রণ আইডেন্টিফাই করা হয়ে যায়, দেন কনফ্লিক্টটা শেষ হয়ে যাবে। So first one is, it is a group of storming stage. It is identified by intra-group conflict, that means storming. This conflict arises due to individual differences. It arises due to individual differences. It arises due to individual differences, though they accept group, and conflict শেষ হয়ে থাকে, conflict is ended when someone take leadership. So leadership is so much crucial. Leadership যখন কেউ গ্রহণ করে থাকে, দেন কনফ্লিক্টটা দূর হয়ে থাকে।
তাহলে আমরা কি দেখলাম, স্টর্মিং স্টেজে হচ্ছে ইন্টারগ্রুপ কনফ্লিক্ট থাকে। এটা কেন আছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস থাকে, যদিও তারা গ্রুপকে অ্যাকসেপ্ট করে থাকে। অ্যান্ড কনফ্লিক্ট শেষ হয়ে থাকে যখন সামন লিডারশিপের রোলটা গ্রহণ করে থাকে। সো our first stage is forming, second stage is storming, that means intergroup conflict এবার শেষ হয়ে থাকে যখন তারা লিডারশিপটা গ্রহণ করে থাকে। এবং এই স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে থাকে যখন ক্লিয়ার হায়ারার্কি অফ লিডারশিপ থেকে থাকে এই গ্রুপের মধ্যে। সো দিস stage is complete when there has clear hierarchy of when there has clear hierarchy of leadership with in the group. একটা গ্রুপের মধ্যে যখন ক্লিয়ার হায়ারার্কি অফ লিডারশিপ থাকবে তখন স্টর্মিং স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো ফার্স্ট স্টেজ ইজ ফর্মিং, সেই স্টেজে কেউ কাউকে চিনি না, সেই স্টেজে কোনো কিছু স্পেসিফিক থাকে না, এবং সেই স্টেজ কমপ্লিট হয়ে থাকে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে একটা গ্রুপের পার্ট হিসেবে চিন্তা করে থাকে। সেকেন্ড স্টেজে সব ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট থাকে বিকজ অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস, এবং যখন কেউ লিডারশিপের রোলটা নিয়ে থাকে তখন এটা কনফ্লিক্টটা এন্ড হয় এবং ক্লিয়ার হায়ারার্কি অফ লিডারশিপ ডেভেলপ হওয়ার পরেই স্টর্মিং স্টেজটা কমপ্লিট হয়ে থাকে। Number 3 stage is norming stage. So norming stage. In that stage, what happened? Close relationship develop হয়ে থাকে এবং group demonstrate cohesiveness এবং strong sense of identity থাকে গ্রুপ মেম্বারদের মধ্যে। সো নাম্বার থার্ড স্টেজে আমরা নর্মিং বলতে বোঝানো হয় ক্লোজ রিলেশনশিপ ইজ ডেভেলপ অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেট গ্রুপ কোহ্যাসিভনেস, and they can also identify the strong sense of group identity, and they can also group structure it solidified. So uh, this stage it is identified by close relationship, strong group cohesiveness. Norming stage is identified by close relationship and strong group cohesiveness. There has clear relationship among the group members, and they also identify the what are correct behavior or expected behavior. There has clear relationship, and they also identify correct
behavior expected to reach the desired goals. These are the norming stage. So first one is forming stage, second one is storming, and third one is norming stage. এই স্টেজে কি করা হয়? এই স্টেজে আপনার এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ারকে কারেক্ট বিহেভিয়ারকে আইডেন্টিফাই করা হয়ে থাকে টু রিচ দ্য ডিজায়ার্ড গোল এবং রিলেশনশিপটা অনেক ক্লিয়ার থাকে। Number 4 stage is storming, non-performing. Performing stage. এই স্টেজে গ্রুপের মেম্বাররা তাদের প্রত্যাশিত যে রোল সেটা প্লে করে থাকে, এজন্য এটাকে বলা হয় পারফর্মিং স্টেজ। দ্যাট মিন্স স্ট্রাকচার at this point is fully functionalized and accepted. গ্রুপ এই স্টেজে ফুলি স্ট্রাকচার থাকে এবং ফাংশনাল থাকে এবং গ্রুপ মুভ টু গেটিং how to know and understand each other to perform the task at hand. So in performance stage, what we see function fully functionalized and accepted. Then they perform to show the expected behavior and to get their expected result. At this stage, the group is fully functionalized and accepted. Fully functionalized. At this stage, the group is fully functionalized and accepted. They work together to reach the goal at hand. নিজ হাতে তাদের গোলকে হাতে পাওয়ার জন্য তারা একত্রিতভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে পারফর্মিং স্টেজে, এবং পার্মানেন্ট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য তারা যে কাজটা করে থাকে তারা একে অন্যকে সম্পূর্ণভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড এবং কোলাবোরেট করে থাকে। সো at performing stage, group collective fully functionalized and everybody accept the behavior. They work together to get the expected performance at hand. The last stage of group development is adjoining stage. Fifth stage, number 5, adjoining stage. Forming, storming, norming, performing. এই যে স্টেজগুলো শেষ হলো, এরপর যে স্টেজগুলো থাকে সেটা হচ্ছে adjoining stage. Adjoining stage, basically they did not perform any job. They basically involve in completing or accomplishing or wrapping up the group. That means this group will not exist anymore. That means your objectives is over and your specific task has been completed. So why should you keep that group in the organization? That is totally illogical. That's why in that stage, adjoining, it is the wrapping stage of group development. In that stage, people
dissolve. Sorry, indecisive people uh, leave the group, leave that group, and uh, try to form new group with new goals. So তাহলে forming stage, storming stage, non-stage, performing stage and adjuring stage. Adjuring stage কি করে? Adjuring stage সবাই অনেক বেশি মনোনিবেশ করে থাকে গ্রুপটা র্যাপ আপ করার জন্য, এবং পিপল তারা যে এক্সিস্টিং গ্রুপ ছিল সেটা লিড করে এবং নতুন গ্রুপ ফর্ম করার জন্য তারা উদ্যোগী হয়ে থাকে with their new goals, because these goals or objectives has been achieved. That's why the necessity of that group will not remain at all. These are the 5 stages involved in group development: not forming, storming, norming, performing, adjuring. These are the 5 stages involved in group development. So this group can be shown in graph to identify the role relationship that are here. Yes. So in forming a stage, there are some people. There are some people, they come together, they are scattered, and they come to form this group. This is the group. They come together to form a group. This is the forming stage. In forming a stage, what they will do, these people are so much scattered. These people don't know what to move or what not to move, and they come together. They are scattered within this group. Somebody may move this direction, somebody may move this direction, somebody may move this direction, or somebody may have no direction at all. They are also group here. They don't know that some people, they have a specific object, but they did not know what to move or what not. But these people come together with a specific objective, but they are scattered. After that stage, they come from a storming stage. That means there has some conflict in role relationship. That means you can write here. This is the storming stage. And that stage you will find there's some people, 3, 4, 5. This number 5. These 5 people come together and there may have some conflict. This, how can I identify conflict? For example, these people move here. He may also move here. He move here. Other people may move here. These people may move here. Other may not have any specific object. That means there has conflict among the member within this group. In that way, they are developing any specific relationship. After this conflict is over,
clear hierarchy of leadership, storming stage will be completed. After that, norming, they come together with a specific objectives, and after that they will perform their role. And this is basically our norming stage, and this is norming stage. These 5 people will come together in norming stage with a specific goal. That means these people here, 1, 2, 3, 4, they have objectives that are very well defined, and they come together with specific objectives. These are here. That means there are so much scores here, and they form in the norming stage to perform in a specific role. That means they are very much scattered, they don't know where to move. After that, there has conflict. That means some people are in the opinion of this person, somebody's person, this person are relying on another 2 person, but some people has no opinion. These people has no opinion. But after that stage, you go to norming stage. There is clear relationship and they agreed on the specific goals or objectives. After that stage, you can perform because you know what to be done. It is very much clear. You need to take direction from this person, clear leadership style, and from that you can perform. How can you perform? And this person 2, 3, 4, 5. This performing stage will identify clear role relationship. You can say here, all people move here, these people move here. That means each person interact with each other. They move here, they also move here. This person also clear direction here. For the better, they also move here. That means interrelationship are very strong and they are performing their activities strongly. No scatter relationship here exists here. After that stage, you move to your adjoining stage. That means you will disband or wrap up this group. How can you wrap up? They are very much same. Sorry. Performing adjoining are more or less same, but there has a difference. In the performance, they are related, but that is scattered. That means relationship are broken. I'm going to break. That's why they are showing dot relationship. That means relationship are going to break. In this picture, we are finding 5 people are here. They don't know what to be done and what not to be done. So 5 people. Before you start stage, so before group start stage, পিপলটা স্ক্যাটার রয়েছে। তারপরে কি হলো, তারা নিজেদের একটা গ্রুপের মধ্যে আইডেন্টিফাই করলো, সেটা হচ্ছে ফর্মিং, দেন হচ্ছে স্টর্মিং। স্টর্মিং স্টেজে কি করা হয়, তারা সবাই একত্রিত হয়ে থাকে এবং একত্রিত
হয়ে কিছুটা কনফ্লিক্টটাকে এবং রোল রিলেশনশিপটাকে দ্বারা সেটাকে কনফ্লিক্টটাকে মিনিমাইজ করা হয়ে থাকে। যখন মিনিমাইজ হয়ে থাকে, নর্মিং হয়ে থাকে, তখন মিনিমাইজের মাধ্যমে নর্মিং হয়, তার একটা ক্লিয়ার হায়ারার্কি অফ রিলেশনশিপ থাকে। এটা আমরা ইউনিট অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার হিসেবে, দ্যাট মিনস ইউনিটি অফ কমান্ড হিসেবে দেখিয়েছি। একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একাধিক ব্যক্তির কাছে কমান্ড আসবে, সেটা হচ্ছে আমরা নর্মিং হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছি। তারা জানে রোল রিলেশনশিপটা কি হবে, দ্যাট ইজ নর্মিং। দেন নর্মিং স্টেজের পরে তারা পারফর্ম করে একত্রিত হবে। এই যে লিডার আছে, লিডার কাজ করবে, তার নেতৃত্বে যে প্রদানকারী অধীনে যারা আছে তারাও কাজ করবে। দিস ইজ দ্য পারফর্মিং স্টেজ। After performing a stage, you will reach to adjoining stage. That means you will disband or wrap up your existing group and joining. These are the five stages involved in group development. In that way, each and every organization from the group, and after completion of group development, you can reach to achieve your objectives. These are the five stages that we are going to discuss in these classes. Now we'll move to our next topic and discuss punctuated equilibrium model of group development. There are five stages. Apart from that, some experts give their opinion in forming a group that is punctuated equilibrium model. After a stage of group development, punctuated equilibrium model. How this model discuss about, we'll clarify here. Punctuated equilibrium model. Punctuated equilibrium model. This model also identify five tasks for developing a group. And number one task is first meeting set the group direction. That means five people are there, they uh, mm, set group direction. So first of all, you have to identify. Stage one is uh, number one task, or task one. Task or stage, anything you can write. Task one is first meeting. Meeting to set group direction. We have to identify where we will move. This is our prime task that needs to be complete before starting any activities in any group. After completing your first stage, you have to identify on inertia. That means what are your objectives. Task two task two is identify group inertia. That means or objectives. You can also write down inertia or objectives, anything like that.
After, when you will be able to identify your group inertia, then you'll transit task into exactly when the group has been used this allocated time. Transition stage. Third stage is transition stage. Task 3 or stage 3. Transition stage to complete half of its task. That means আপনি যখন একটা বিষয়কে চেঞ্জ করবেন, চেঞ্জ করা হচ্ছে কোনো কাজের পরিবর্তনের অর্থে। That means you take input and process them. This is the half of your work. That's why transition stage is called a half of the task of group formation as per punctuated equilibrium model. After completing your transition stage, transition must initiate major changes. Then task 3, 4. Transition must initiate major changes must initiate. Otherwise, if your input is not changes, to transform them into output to the processing stage, then your activities will come into bearing. So transition must exactly take place to bring up major changes. Then second half of inertia follow transition, and then when accelerated activities. That's 4. That's 5. Follow, run, in the second half. Then you need to move. Task 6 is the last task. Accelerate activity. These are the 6 tasks that needs to be completed to form punctuated equilibrium model. In punctuated equilibrium model, first stage, second stage, third, fourth stage, you'll find this is your first stage. Sorry. This is your very beginning and second stage. After that, you will go for transition. This is basically your transition. After that, you move to the second stage. That means transition must initiate major change. Then your next stage is follow transition, again transition. Then you move to accelerate activities. These are our punctuated equilibrium model for group development, and that takes place in group formation process and acceleration process. The first meeting is one transition completion. So we have here
This is our first meeting. Then this is phase on. Phase on state, that means on to task 1 and 2 are included in phase 1. Then you have transition. This is your transition stage. Then you must after transition stage you have phase 2. Phase 2. Then you have completion. This is our punctuated equilibrium model for group development, and performance is basically high in the completion stage because here we have here we can say this is the performance. This is your high, and this is basically low, and this is the time frame. This is the time frame. That means time টোটাল যে টাইমটাকে সেটা আমরা ভাগ করে দিলাম, তাহলে আমার পারফরম্যান্সে অ্যাভারেজের মধ্যে সামঞ্জস্যটা নিশ্চিত হবে। সো ইন পাঞ্চুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম মডেল ফার্স্ট মিটিং আমরা গ্রুপ ডিরেকশন নির্ধারণ করলাম, দেন আইডেন্টিফাই গ্রুপ ইনার্শিয়া, দিস আর task 1 and 2 is included in phase 1. Then we reach to transition stage. After transition stage move to major changes area. After that, I will follow the transition phase, second half phase. Then we complete task. These are the basically stages, punctuated stages involved in group in punctuated equilibrium model. The next topic we should discuss in group properties. I'll not